Then they say, die gogga begin by punt A en kruip teen 'n konstante spoed kloksgewys om die steen. Na 3 minute is die gogga by D. Okay, so he's crawling upwards towards B, then right towards C, and then downwards, and he stops at D after 3 minutes. Bereken die gogga se gemiddelde spoed van A tot by B. Okay, wat ons onthou van spoed? Is that it 'n skalaar is. So when we're working with speed, we just say the total distance traveled divided by the time it took. So ons gaan sê afstand gedeel deur tyd. What is the total distance that he covered? It's nie 'n trick question nie. 1,5 op, 1,5 regs, 1,5 af is 4,5 in totaal, né? He traveled a total of 4.5 meters and he took 3 minutes to do that. Een 1,5 meter per sekonde. Yes. Ja. O, ek sien wat jy sê. En ek skryf 1 daar sekondes asof dit niks is. Asai. Okay. En skryf ons vir my rigting by? Hoekom nie? Want hy's 'n skalaar, né? Speed is a scalar, so it's only magnitude, not direction as well. Jy vra gehad, Jandrey? Hulle sê die gemiddelde spoed van A tot D. Okay. Ek verstaan wat jy sê. So, this is where the important difference comes in. Remember we said it's like when you go for a jog. Nee, daar's die gogga. Okay, so hierdie gogga kruip van A tot B tot C tot D. Hoe ver het hy gegaan? What is the total distance that he covered? Okay, so as jy gaan draf en jy draf 5 km, dan het jy 5 km gedraf, né? Maar kom ons sê jou 5 km roete eindig weer by jou voordeur. Wat is jou totale verplasing? 0. Okay? And that is a vector. So when we're working with scalars, you only work with scalars, and when you're working with vectors, you only work with vectors, behalwe tyd is altyd 'n skalaar. So as ons nou by die volgende ene by 3.2 sê hulle vir jou bereken die grootte van die gogga se gemiddelde snelheid. Now velocity is a vector. So met ander woorde, dan moet jy met die vektor eenheid werk. So dan werk ons nie meer met afstand nie, ons werk met verplasing en dan werk jy met daai 1,5. Nee? So for the one you have to take the whole route into account for speed, because when we're working with speed, we're working with a scalar. So jy moet die hele roete in ag neem. Ongeag waar hy begin en eindig, jy kyk na die hele roete. Maar wanneer ons kyk na snelheid, soos by 3.2, dan sê ons hy het 1,5 meter na regs gegaan en dit het hom nog steeds 180 sekondes geneem. What am I missing there? Mooi. I'm missing a direction. Why? Because velocity is a vector. So vir hom kyk jy net wat is sy verplasing. Jy kyk nie na die roete nie.
Okay, next one. What will the average velocity of the bug be after he has completed one full round? Hoekom nul? Nul is reg? Good. So that one only calls for the answer. Want hy tel net 1 punt. But the reasoning will be, he went all the way around, ended up there. And velocity is a vector. So jy moet kyk wat is sy totale verplasing. And his total displacement was 0. So 0 divided by whatever the time it is that it took will be 0. Good. Any questions on number 3? Julle almal happy met hom? Dan kom ons nou by die big boys. Okay, voordat ons aangaan met hulle, gaan ek gou vir julle die formules neerskryf. Okay. There it is. Pieter staan op 'n kraans wat 16 meter hoog is. Hy laat val 'n klip en kyk hoe dit grond toe val. Hoe lank sal die klip neem om die grond te tref? So, before we even start, there's a few things that we need to get from context. The first thing is he drops the rock. Okay? What is the initial velocity of an object that you drop? No. Okay. Volgende ding wat ons uit konteks moet kry is hierdie is 'n voorwerp in vryval. It's an object falling downwards. What is accelerating this object? Gravity. Okay? So acceleration is 9,8. Oek jok. Tot die mag min 2. In this case, remember you have to pick a direction as positive. Nou, hierdie klip val onder toe, so ek gaan sommer afwaarts as positief vat. If you chose upwards as positive, then this would have been negative, and the displacement would have been negative as well. Okay, dit is in elk geval die volgende ene wat ons gaan neerskryf, die totale verplasing van die klip, and I'm going to write delta y, but if you use delta x, it's not wrong. Dankie julle hoor. 19. Okay, the total displacement is 16 meters. Stem julle saam? And then what is the quantity or what is the unit that they ask us for? Wat vra hulle vir ons in hierdie vraag? Tyd. Okay, wat doen ons volgende? Ons kyk na ons formules en ons kies ene wat daai 4 in het. Ek het nou geskryf delta y, maar julle verstaan daai delta y is dieselfde as delta x. Which one? Derde ene, né? Stem julle saam? Eerste een het die delta x in. Dit lanklaas hier is gedoen. Fokus mooi stap vir stap waarmee ons besig is, né? Okay, and now we substitute.
Okay. Almal by my tot daar? Stem julle saam, ek kan daai hele ene net uitvee. Okay, what do I do next? 16 divided by the 4,9. Onthou ons rond nog die afie. En hier kan ons maar afrond. Okay. Now for the next one, you are allowed to use your answer from 4.4.1. But if you can, use the information given. So 4.1.2, vra hulle vir jou bereken die snelheid van die klip wanneer dit die grond tref. Now, everything else remains the same. But this time I'm looking for VF. Kyk of jy hom kan sien. Onthou jy mag nou een van hulle gebruik wat tyd in het ook. But it's better to not use your answer from the previous one. Yes, Catherine, wat's die ene? Second one. Sometimes you won't have a choice, you will have to use your previous answer. But in this case, we have a choice. Okay, gaan nou met julle praat oor die rigting, kom net gou eers tot daar. Okay. Right at the beginning, I wrote down that I chose downwards as positive. So dit het nou gegeld vir al twee my somme. Nou kom ons kyk net gou vinnig. Nul het in elk geval nie 'n rigting nie. But do you guys agree that acceleration due to gravity will always be downwards? So dis hoekom daai nou positief is, né? En sy verplasing, hy val van die bopunt van 'n kraans na die onderkant van 'n kraans toe. So his displacement will also be downwards. That's why both of those are positive. En as ons hier by tyd uitkom, tyd is 'n skalaar, so hy het nie 'n rigting nie. But if I look at the second one, still downwards, so that's positive. Still downwards, so that's positive. And when I get to my answer, it's positive. So what will the direction be? En onthou jy moet hom vir my so gaan neerskryf.